حمزة، طبيب من عيادة آمال مهاجر. Assalamualaikum. Good evening, everyone. Thank you for the warm introduction, Rinat. My name is Dr. Radzi Hamzah, as introduced. I am a volunteer doctor in Klinik Amal Muhajir. So today we will talk on what is COVID-19 and a special focus on the vaccination program that will be done by Malaysian government started this past week. So let me share my slides. Okay, so before I go further into the presentation today, I have two disclaimers. So this presentation is mainly intended for education purpose and exposure for people, basically to get, especially the refugee community, more understanding on the COVID vaccine and understand how they can get the vaccination process in Malaysia. We are not associated with any drug company mentioned in this presentation. Rina? شكرا على المقدمة. مساء الخير جميعا. اسمي دكتور رادzi حمزة من عيادة آمال مهاجر. موضوعنا اليوم عن كوفيد 19 مع التركيز بشكل خاص على برنامج التطعيم التي أطلقت للتو من قبل الحكومة الماليزية. قبل أن أتعمق في موضوع اليوم، يوجد نقطتين علي أن أوضحها. أولاً، النقطة الأولى هي أنه يستنكر هذا العرض لأغراض تعليمية فقط ولا يحل محل الاستشارة المهنية المستقلة، وأن هذا العرض غير مرتبط بأي شركة من شركات التطعيم التي سيتم ذكرها لاحقاً. Okay, thank you, Rina. So what is COVID-19? So COVID-19 is actually a short form for coronavirus disease 19, which first detected in 2019. So this disease mainly affecting the lung and also the respiratory system. Yep. So as you can see in this picture, this is the shape of the virus. The red one is the protein, and the black one is the nucleus. Yeah, Rinat. ما هو الكوفيد 19؟ الكوفيد 19 يدل على مرض فيروس كورونا 19. تم الاعتراف به لأول مرة في سنة 2019. نجعلها يعني نخليها بعبارات بسيطة أكثر، إنها عدوى فيروسية تؤثر على الجهاز التنفسي لدينا، والصورة هنا تظهر لنا شكل الفيروس. فالعلامات الحمراء هي البروتين الشوكي للفيروس. Thank you, Rina. So what is the symptom for this coronavirus, and then why does it cause a pandemic? Why is it so dangerous to us? So if you can see here, the symptom ranging from fever to shortness of breath. Yeah, Rina. ما هي الأعراض لفيروس كورونا وليش هي خطيرة؟ فكما نشوف هنا في الصورة تسبب الحمى، فدرجة الحمى عادة تكون من 38 سلسيوس أو أكثر، مع يكون كمان قشعريرة. All right, so the disease are very dangerous and classified as pandemic because it's easily transmissible, meaning it's easily spreading from one person to the other. And even though the symptom mainly is same as a common cold, the flu, the fever, the body ache, the cough, but for older people, for people who are vulnerable, the disease it can be very deadly. They have very high risk for death. Right. So that's why it is declared as pandemic and as a serious public health issue. لأن الكورونا ينتشر، الفيروس كورونا من النوع الذي ينتشر سريعاً، فلهذا دائماً يعني الخطر يكون أكثر للناس اللي هو ما فوق السن، فعلينا إن إحنا ننتبه من فيروس كورونا عشان نحد من الانتشار.
Thank you, Rina. So I spoke about how the virus is easily spread to one to another. So how can you get this virus? One, when you have a close contact with someone who has a COVID-19, and then you breathe in the air droplet or the particles into your lung. So that's when you get the virus. Two is when you touch any contaminated surface and then you touch your face. So by contaminated surface is the surfaces where someone cough into it, there's any saliva on it, you touch, and then you can get infected from it. But the main way for the virus to be infected, for you to get the virus, is from close contact and breathing in the air droplet. كيف ينتشر فيروس كورونا أو كيف يمكننا أن نحن نحصل على فيروس كورونا؟ أولاً الشخص يكون يعني لما يكون الشخص متصل بشخص آخر فيه فيروس كورونا أو يتنفس الرذاذ الذي أخرجه الشخص الآخر سواء كان سعلة أو عطس. اثنين هو لمس الأسطح الذي تكون ملوثة فيروس كورونا، وبعدين من ثم ذلك لمس الوجه أو العين. ف يعني أكثر الأحيان يتم انتشار فيروس كورونا هو الأول، إنه لما يكون في شخص يكون متصل بشخص آخر مع مرض كورونا. Thank you, Rina. So, what should we do to make sure that we don't get the spread of or they get the disease? So first, we should at least stay 6 feet apart, basically 2 arm length from one another. Two, you should wear a face mask in public. So because as I mentioned, it spreads by you inhaling the droplets. So number one, the most important thing is to have the social distancing. Number two is to at least wear a mask. Vinay? ماذا يجب علينا أن نفعل عشان نحد من انتشار كورونا؟ أولاً لازم الشخص يكون يبعد 6 أقدام من الشخص الآخر أو ما يساوي طول الذراعين. ثانياً يجب علينا أن نحن نستخدم المنديل للتغطية أثناء السعال أو العطس لكي نحد من انتشار الرذاذ. ويجب علينا أيضاً نحن نرتدي القناع على أنفنا وفمنا أثناء الخروج من البيت. Okay, so just now I mentioned that you should keep the social distancing and also wear a mask. So there's 2 ways that you can prevent the first way of spreading of the virus. Another things that we can do is to cover your mouth when you cough, to not touch your face, eyes and mouth regularly, and then wash our hand regularly, and then clean and disinfect frequently any touch object and surface. And definitely to stay at home if you are sick. So these 7 ways is what we should do as a public to actually prevent and try to reduce our risk from getting COVID-19. أول نقطتين تم ذكرها إن إحنا نكون متباعدين 6 أقدام من الآخرين، وإن إحنا يجب علينا إن إحنا نلبس القناع لما نطلع من البيت. بقية الأشياء هي قلنا استخدام المنديل، كمان إن إحنا ما نلمسش عيننا وأنفنا وفمنا، ولازم نكون دائما نقوم بتنظيف وتطهير الأجسام والأسطح اللي دائما نلمسها. وإذا نحس بأعراض أو بمرض لازم نكون في البيت. ولازم يجب علينا إن إحنا كمان نغسل يدنا بالماء والصابون عشان الوقاية من فيروس كورونا. Thank you, Rina. So I hope you at least get some idea on what is COVID-19 and how we can reduce our risk altogether to get the disease. And I hope that also will make you understand on why, if you come to the clinic, we actually limit the amount of people that come to the clinic. We only see people based on appointment, and then we do all this temperature checking. It's basically to reduce the risk for you, to protect you, your family, and other patients, and also protect us all together from getting COVID-19. All right, so the vaccine. Before I go deeper, let's back to Renat.
أتمنى أن توضحت لكم فكرة التطعيم وفكرة كورونا مبدئياً. حالياً إحنا ليش في العيادة يعني نخلي معظم الأمراض ينتظروا برا في العيادة لما يكون في أمراض داخل العيادة عشان الوقاية من كورونا ونحد من انتشار كورونا. لأن كورونا من النوع الذي تنتشر سريعاً بين الأشخاص. فالآن بنتعمق أكثر في نحن نتكلم عن موضوع التطعيم لكورونا. All right, thank you, Vinay. So, what is vaccine? I'm sure all of you have heard these past few months on COVID-19 vaccine and why is it important to us. So, if you can imagine, the vaccination is basically the process of us learning martial arts. So, taekwondo, jiu-jitsu, silat, learning yourself to fight an enemy. The enemy here is the virus. So the technique that you learn, taekwondo and all, those are like the vaccine. So the whole process of you learning and then getting it is the vaccination and the immunization process. So inevitably, during this process, you will get some bruises. You might get injury while sparring with your friends. But due to this controlled environment of this training, the injury might be minimal and very limited. But once you learn how to fight the enemy, then you can fight more efficiently and can win against the bad guy here. In this case, is COVID-19. Yeah, back to Rina. عشان نوضح معنى التطعيم بشكل مبسط، فبنقول زي كأنها كذا قصة صغيرة. فالتطعيم نقول مثلا التطعيم هو عدو لنا، فإذا العدو أجا وإحنا نحاول إن إحنا ندافع على نفسنا وما نعرف مهارة العدو في الضرب كيف هي، ما بنقدرش ندافع عن نفسنا. لكن لما يكون عندنا فكرة على نوع العدو الذي بنواجهه، فبيكون عندنا أفكار أكثر إنه إحنا كيف نواجه العدو بأقوى. To put it into simple word, immune system is basically the student, while the vaccine is the teacher, and then the virus, the COVID-19 virus here is a test. So once you learn from a teacher, then you can answer the test very well. So yeah. عشان نخليها بشكل أبسط أكثر، ممكن نقول إن التطعيم هنا عبارة عن طالب، وإن إحنا التطعيم عبارة عن طالب، والكوفيد عبارة عن المهاجم. Sorry, doctor, I lost you. The COVID is the test, and then the student is the immune system, while the teacher is the vaccine. Okay, so الطالب هو التطعيم هو المدرس، وكورونا هو Corona is the test. Yeah. كورونا هو الاختبار. What is the other thing? And then the other thing Corona is the exam. The immune system is the student. So we learn from the teacher. The teacher here is the vaccine, and then to go answer the exam. So the exam here is the COVID. So if you learn well from the teacher, you can answer the exam well. Okay. So الكورونا هنا هو الامتحان، وإحنا الطلاب، والتطعيم هو الذي يعني يدرسنا. فعشان نعرف امتحاننا تمام، لازم يكون معنا، لازم إحنا نكون طلاب تمام يعني. Okay, thank you. Sorry for the long-winded explanation. Okay, so I'm sure everyone also have heard of herd immunity, on why everyone should get immunization to protect the whole community. So what is herd immunity? Herd immunity is also known as community immunity. So before I go further, let's back to Rina. طيب، ما هو المناعة الجماعية؟ قبل نتعمق في الموضوع، برجع الدكتور يتكلم. Okay, cool. Okay, so if you can see clearly
depict what is herd immunity. On the left side, it shows that if the people in yellow are those who are like vaccinated, while those who are in blue are the people who are not red, those who are not vaccinated but also have the disease. So if you can see on the left side, as the amount of people vaccinated very low, there are more people who can get infected. In contrast, on the right side, when there's more people who are vaccinated, when there's one person who are infected, then the disease cannot spread so fast. So it can prevent an outbreak. Yeah. Sorry دكتور. Yeah, back to Renat, sorry. Yeah. طبعا إذا نشوف الصورة اللي على اليسار نشوف إن اللي باللون الأحمر هم الناس المصابين بفيروس كورونا. إذا نشوف في اليمين نشوف إن عدد الناس الذي مصابين بالكورونا الذي لونهم أحمر قل. هذول الناس يكونوا قد أخذوا التطعيم، يعني معناته عندهم مناعتهم تقوت للتطعيم. فهنا نشوف إنه كيف إحنا لما نتطعم نحد من انتشار كورونا أكثر. Thank you. So let's go to the vaccine and the type of vaccine that the Malaysia government has procured for everyone in Malaysia, citizen or non-citizen. So basically, there are 5 different vaccines that will be given to the public. So I will touch on the main vaccine that I think the highest percentage that will be supplied to the public, and also the one that I think has a lot of doubt for the people. Before I go further, let's go back to Renat. تمام. حاليا احنا بنتكلم عن هذا اللقاح. هذا النوع من اللقاح هو عبارة عن الحمض النووي الريبي المرسال. فالحمض النووي هذا الريبي المرسال هذا اللقاح الذي الآن بيتم إرساله إلى ماليزيا. دكتور. Okay, cool. Okay, so if you can see from this picture, it looks really complex on how the vaccine works. So it's basically, to make it very simple, the RNA is basically like a letter, an envelope of instruction to instruct our cells to produce the protein, produce a protein in the body, while our immune system will train and fight against this protein, and then subsequently acquire immunity. So back to the chronology, as I mentioned just now. So this vaccine is basically the teacher. The teacher is trying to teach the student, who is the immune system in this case, on how to answer the exam, the test, basically on how to fight the virus. So the RNA will go into the cell, and then the protein will be produced, and then the immune system will fight against the protein, and then acquire the immunity to fight against COVID-19 in the future. And if you can see here, there's no structure showing of the virus, so you cannot get COVID-19 just from the vaccination per se. Yep, back to Rina. تمام. الصورة شوية معقدة بس بنخليها شوية تكون أبسط. زي ما نتذكر في المثال الأول لما الدكتور قال لنا مثال إن التطعيم هو المدرس والكورونا فيروس الكورونا هو الامتحان وإحنا الطلاب. فهذا التطعيم هو عبارة عن مرسال، يعني هو بيرسل للخلايا حقنا إنها تنتج مضادات عشان تدافع على جسمنا من فيروس كورونا. فيعني في إشاعات تقول إن هذا التطعيم بيسبب لنا كورونا. لا، ما فيه أصلاً هو فيروس كورونا، هو فيه بس قطعة من قطعة من البروتينات الشوكية حق كورونا، فما يسببش كورونا، بس هو يحفز المناعة عشان تشتغل وتدافع في جسمنا. Okay, thank you. So this is the vaccination schedule that is designed by the Malaysian government for the public. The one in the red is the one that applied for the refugees team.
Basically, this vaccine will be given for free for everyone, starting from the May this year until February next year, according to priority from red zone, yellow to green zone. Given to everyone, all adults more than 18 years old, citizen or non-citizen. Right. Back to Rina. طبعا هذا الجدول الزمني للتطعيم في ماليزيا. فممكن نشوف أن المرحلة الأولى هي بتكون ل500,000 نسمة، ويكون من فبراير إلى أبريل في 2021. فأول مجموعة بتكون للعاملون في مجال الرعاية الصحية، سواء كانوا في القطاع العام أو الخاص. وثاني مجموعة بتكون للناس اللي هي في الخدمات الأساسية والدفاع. وبعدين نروح للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية بتكون لتقريبا 9.4 مليون نسمة، وبتكون من شهر أبريل إلى أغسطس 2021. وبيكون مرحلتين. المرحلة الأولى هي المرحلة زي ما قلنا اللي هي للناس اللي هم في القطاع الأساسية والدفاع، والمرحلة الثانية بتكون للناس اللي هم فوق سن 60 والناس اللي هم معرضين لخطر شديد، اللي تعاني من مثلا أمراض مزمنة. والمرحلة الثالثة هي التي بتبدأ من مايو 2021 إلى فبراير 2022، فبتكون إلى ما فوق العمر، ما فوق 18 سنة للمواطنين وغير المواطنين. وأيضا بتكون في أولوية بتبدأ من المنطقة التي هي الحمراء، وبعدين الصفراء، وبعدين المنطقة الخضراء. Okay, thank you, Rina. So this is how you can register for the vaccine. So actually from now onwards, from today and even after this presentation, you can start registering for yourself to get vaccinated. The best way is through Mysejahtera application. You just have to update the application. I will show you how to register for it in the next page. If you don't have the Mysejahtera application, you can go to the website here, vaccinecovid.gov.my, and then register from there. Okay, so this is how you can actually register for COVID-19 vaccination using Mysejahtera app. If you open the app, you can see on the red circle there, there's written COVID-19, and then you can click for the vaccine and then fill up your details and confirm that you want to get for the vaccine. And then there's a questionnaire that you have to answer, and they will ask you for your address, and then subsequently you'll be registered for the vaccine. Yeah, back to Rina. Doctor, can you go back to the slide? Which one? The one before this. Yes. One? Yes. Okay, sorry. كيفية التسجيل. طبعا التسجيل هو من استخدام تطبيق مايسجاترا. هذا التطبيق أنا متأكدة إنه تطبيق مع كل الناس، بس ممكن تعملوا أبديت للتطبيق إذا ما ظهر عندكم علامة التطعيم، أو ممكن تحجزوا كمان من خلال الموقع الشبكي اللي هو www.vaccinecovid.gov.my، أو إذا كمان ممكن من خلال إذا في برامج مثلا توعية أو من خلال مثلا تسجيل إنكم تسجلوا في مرافق صحية عامة أو خاصة. في كمان الخط الساخن، بس لسه ما تم إطلاقه، بيتم إطلاقه قريبا. Next. هذا هو تطبيق مايسجاترا. فممكن أول ما تفتحوا مايسجاترا بيطلع لكم العلامة التي هي كذا دائرة برتقالية. ممكن تضغطوا عليها، بعدين بيجي لكم 3 خيارات. تضغطوا على أول خيار، وبعدين تكتبوا اسمكم، تعبوا البيانات، وبعدين تعملوا تأكيد، وخلاص تكونوا سجلتوا عشان تتلقوا التطعيم. Thank you, Rina. Sorry. Okay, so what is the contraindication for this vaccine? Who are the group of people that actually can
sort of not allowed to take this vaccine. The red one are the main one. Basically, those who actually has any severe allergic reaction for any vaccine or any injectable medication prior to this are not allowed to take the vaccine. And then the other two is the next one will be anyone who developed reaction to the first dose of the COVID-19 vaccine are now allowed to take the next dose. And then those who actually severe to moderate to severe acute illness, meaning having fever, cough, flu, or actually having COVID-19 at that point in time, they're not allowed to actually take the vaccination and then delay it up to 90 days. Yep, Rina. ما هي الموانع إن إحنا نتلقي التطعيم؟ في 3 نقاط مهمة. أولاً هي لما يكون في مثلاً بدود مثلاً حساسية شديدة مثلاً من أي جرعة تم يعني أخذها من قبل، أو أي حساسية من أي لقاح أو أي علاج، أو مثلاً لما يكون الشخص مثلاً مريض مرض مثلاً حاد بالنسبة تكون مثلاً بنسبة يعني مثلاً معتدلة إلى حاد، ولازم نحن نأجل إلى 90 يوم. خلال 90 يعني بعد 90 يوم ممكن الواحد ياخذ التطعيم. بس أهم حاجة إذا في أي حساسية مثلاً من أي تطعيم من قبل، أو حساسية من أي دواء مثلاً أخذ الشخص بالحقن يعني بإبر. Thank you, Rina. Okay, so I think everyone is thinking about this and everyone talk about this. What is the adverse reaction? What is the sort of effect that you might get from getting the vaccine? So as I mentioned just now, based on my analogy, when you go for martial arts and you're training in the school, then you might get some bruising. These bruisings are sort of the adverse reaction that you also will get from vaccination. Before I go deeper into the adverse reaction, let's go back to Renat. فإيش هي الموانع؟ إيش هي عفوا ردود الأفعال السلبية للتطعيم؟ أكيد الكل يسأل إيش هي الردود الأفعال السلبية للتطعيم. فقبل ما نتعمق أكثر دكتور. Okay. All right. So if you can see here, the list on the right side, and then on the left side, on the right side is actually the percentage of the amount of people that actually have this reaction. So if you can see, all these symptoms are the same symptom that you get for any other vaccine. And also if you get any common cold, like if you go for any injection, any vaccination, you might feel pain on the injection side, might get a bit body ache, headache, fever, some chills, some nausea, and then some swelling on the injection side. All this is actually the immune response towards the vaccine, while the immune system trying to learn how to fight the virus. Yeah. Back to Renat. Thank you. طبعا ردود الأفعال السلبية إذا تشوفوا في جهة اليمين في جهة اليسار عفوا، ممكن تشوفوا أول نقطة هي إنه يكون في ألم في موقع اللقاح أو الحقنة، فهذا طبيعي، أي حقنة تسبب ألم في الموقع نفسه. وفي كمان إن الواحد يشعر بتعب، صداع، ألم في العضلات، تكون في حمى، ألم في المفاصل، والشخص ممكن يشعر بالغثيان. بس هذه ردود فعل يعني طبيعية للجسم عشان المناعة تشتغل وتهاجم الفيروس، تهاجم الفيروس في المستقبل. Thank you, Renat. So what can you expect after you register for the vaccination? So once you registered, the appointment date and location for vaccination will be shown in your Mysejahtera app. So on that day, you just have to come. They will do some screening for temperatures, symptoms, check for your identity. There'll be a consultation form and consent that you have to sign, and then give you the vaccine injection. And then subsequently, you'll be monitored for 30 minutes. This is the main
important one, because to show that even if there's any side adverse reaction for the vaccine, which is very low, you will be monitored and then you'll be secured. So you don't have to worry. You should just come for the vaccination, and then hopefully we get more people to vaccinate, and we can achieve herd immunity as soon as possible. So once that's done, you can go home and then come back for the second dose during the next appointment. Well, thank you. Back to Rinat. طيب إيش ممكن نتوقع أو ماذا يمكننا نحن نتوقع؟ طبعا بعد ما نتم نعمل التسجيل بيتم إعطاءنا موعد لمكان التطعيم والتاريخ المحدد لوقت التطعيم. في نفس يوم التطعيم لما خلص نروح للموعد الذي تم إعطاءنا إياها، بيتم فحص درجة حرارتنا وكمان الأعراض، وكمان بيتم فحص الهوية، وبيجيبونا زي الاستمارة نعبيها، وكمان استمارة الموافقة إن إحنا موافقين ناخذ التطعيم. وبيكون طبعا حقن اللقاح موجودة هناك، وكمان بعد ما ناخذ حقن اللقاح بيتم مراقبتنا لمدة 30 دقيقة، وهذا أهم حاجة إن إحنا يتم مراقبتنا لمدة 30 دقيقة. بعدين خلاص نقدر نرجع للبيت ونحجز موعد إن إحنا نحصل على الجرعة الثانية. هم بيكتبون لنا تاريخ محدد ومعين عشان الجرعة الثانية. Thank you, Rina. So post-vaccination, what will happen? So the protection from the vaccine is not immediate. It takes up to 6 weeks from the first dose to be considered fully vaccinated. So during these 6 weeks, you can actually still get COVID-19 once the second dose is given, and then 2 weeks after the second dose, that's when you have a 95% chance, if you take the Pfizer vaccine, to be protected from COVID-19. So bear in mind, there's no vaccine that is 100% effective, and post-vaccination, you still have to follow to the XOP as per the picture here. Right, back to Rina. تمام. إيش ممكن نتوقع بعد التطعيم؟ طبعا حماية التطعيم مش فورية، فممكن تاخذ 6 أسابيع بعد أول جرعة عشان نعتبر إن إحنا محميين كامل. وطبعا ما يوجد أي لقاح يكون فعال بنسبة 100%. وكمان بعد التطعيم لازم نستمر إن إحنا نلبس القناع، نغسل يدنا، نغطي فمنا عندما نعطس أو نسعل، كمان نذهب للعيادة، أو كمان نبتعد عن الأماكن المزدحمة. Thank you, Rina. So I covered basically on the vaccination, what is COVID-19. Let's go through 5 myths that I think many people spread in social media. A lot of people is wondering why the vaccine is unsafe because it is developed so quickly. Yeah, Rina, do you want to translate that first, or yeah? Yes. Okay. الآن بنتحدث عن الاعتقادات الشائعة حول التطعيم أو لقاح كورونا. طبعا في إشاعات واعتقادات كثيرة، بس إحنا بنذكر أهم 5 اعتقادات أو إشاعات تم ذكرها كثيرا أكثر. Okay, so the vaccine is proven to be safe and effective, although it's developed within 1 year in record time, but no step was actually missed. It went through rigorous evaluation by FDA and also our country National Pharmacy Regulatory Body, NPRA, to be deemed safe for public usage. And if you see the amount of time that actually needed for each phase is the same for any vaccine that actually developed prior to this. Yeah, back to Rina. طبعا أول اعتقاد هو إنه اللقاح غير آمن لأنه تم تطويره بسرعة.
الجواب لهذا الاعتقاد هو إنه تم إثبات اللقاح إنه آمن وفعال، وإنه على الرغم من إنه تم تطويره في وقت قياسي، بس إنه خضع لكثير من التقييم من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وأيضا من الوكالة الوطنية لتنظيم المستحضرات الصيدلانية هنا في ماليزيا، قبل إنها تعتبر آمنة للاستخدام العام. Okay. So the second myth, I think it's quite important for the Arab community, especially. COVID-19 might cause infertility in women. So is that true? Right, Mina? الاعتقاد الثاني هو بيكون مهم بالذات للعرب، هو هل لقاح مرض فيروس كورونا ممكن يسبب العقم لدى النساء؟ Okay, so even though the spike protein from the virus and also the protein from the placenta, basically the sac that contain the baby contain the small sequence of amino acid, but the expert has shown that it is too short to trigger any antibody response. So the vaccine, in nutshell, the vaccine is actually safe. It will not cause any infertility in women. Yeah. على الرغم من أن البروتين الشوكي اللي هو البروتين الشوكي هو البروتين حق كورونا وبروتين المشيمة يشاركوا نفس ترتيب الحمض الأميني، بس هو جدا ضعيف إنه يستجيب أو جدا ضعيف إنه يسبب استجابة مناعية. Thank you. Can you get COVID-19 from the vaccine? You can't actually get COVID-19 from the vaccine, as it doesn't contain any live virus, but you still can get the virus before it fully working in the body. So within that 6 weeks after the first dosage, you still can get infected, but not from the vaccine, but from the virus itself. Okay, Rina. الاعتقاد الثالث، هل يمكننا إن إحنا نحصل على كورونا من اللقاح؟ لا، ما يمكنناش إن إحنا نحصل على كوفيد أو كورونا من اللقاح، لأنه اللقاح ما يحتويش على أي فيروس حي، بس ممكن إن إحنا نحصل على فيروس كورونا إذا بعد الجرعة الأولى من اللقاح، إذا ما التزمنا بالقوانين، مثلا نلبس الكمامات، نحن نجلس في البيت، نحن ما نجيب الوقت الكامل اللي هي 6 الأسابيع اللي ذكرناها عشان اللقاح يكون كامل لحماية جسمنا، ممكن نحصل على فيروس كورونا. Thank you. So this is a common question that actually asked by many youth, the younger adult. They said, I'm not at risk of getting the severe form of the disease. Should I have need to be vaccinated? Before I answer that, let's translate the question first. Back to Rina. دكتور. الاعتقاد الرابع، ناس كثير يفتكروا إنه أنا مثلا مش معرض لخطر الحصول على النوع الحاد من مرض كورونا، يعني لهذا السبب ما في داعي إنني آخذ مثلا التطعيم. Okay, so regardless of your risk, even though you are a young adult who actually might not get the severe form of the disease, you can still get the virus and then spread it to others. So it is advisable that you get the vaccine, not only to protect yourself, but actually to protect your family members, your father, mother, and your children, and also the community. So please do get vaccinated. بغض النظر إن الشخص يكون غير معرض مثلا لكورونا أو إنه ما بيسبب لش أي خطر بالسن، يعني بنسبة السن، بس ما زال بإمكان الشخص إنه ينشر فيروس كورونا ويصيب الآخرين أيضا بفيروس كورونا. فمن المستحسن إن الحصول على اللقاح، لأنه مش يحمي بس يحميك ويحمي عائلتك، لا كمان هو بيحمي المجتمع أيضا.
فالأفضل أن الواحد يأخذ اللقاح. Okay, thank you. So the last one, can the mRNA goes into your cells and change your gene and maybe make you become a zombie? So basically, as I mentioned just now, the mRNA, the vaccine itself, the content of the vaccine will actually go into your cell, but will not go into the nucleus and alter your gene. Yeah. الاعتقاد الخامس الأخير، هل الحمض النووي الريبي المرسل، تطعيم الحمض النووي الريبي المرسل، هل بيدخل إلى الخلية ويغير من الجينات؟ الجواب لا. هذا التطعيم ما بيسببش أي تغيرات في الجينات، لأنه هو يعني ما يدخلش إلى خلية حمضنا النووي، بس هو يدخل إلى الخلية يدخل إلى الجزء الرئيسي من الخلية ويخلي الخلية إنها تنتج البروتينات حق كورونا عشان تساعدنا إن إحنا ننتج المضادات لحماية جسمنا من فيروس كورونا. Okay, so that will be it. So I'll start answering some question. So I'll read the question first, and then subsequently, Rina will translate the question, and then I'll give the answer subsequently. So is it true that? Yep, Rina, go first. Yep, sorry. هذا هو موضوعنا اليوم عن ما هو كورونا وعن تطعيم كورونا. الآن بنبدأ حلقة أسئلة وأجوبة، فبيبدأ الدكتور يجاوب على أسئلة. So I have 10 questions here. So the first one, is it true that there are several types of coronavirus? Yeah, Rina. هل هو صحيح إنه في أنواع من فيروس كورونا؟ Okay, so there are several types of coronavirus. If everyone remember, I think 2 years back, there's a outbreak for MERS-CoV in Mecca. So that is another type of coronavirus. In fact, COVID-19 itself has a multiple mutation. So yes, they in hindsight, in short, there are several types of coronavirus. أيوة، في أنواع من كورونا. في نوع كورونا كان تم اكتشافه في السعودية من قبل، هو نوع من أنواع كورونا. فكورونا من أنواع الفيروسات اللي دائما تتم إنها تتغير، ففي أنواع كثيرة من كورونا. Number 2, is it enough to use the cloth mask? Any mask and any covering is actually good enough to at least any 2-ply mask cloths, at least on covering your nose and your mouth is actually good enough to prevent you and lower your risk from getting COVID-19. Rinat, sorry. السؤال I went too الثاني straight to the answer. Yeah. السؤال الثاني، هل ينفع استخدام الكمامات اللي هي تكون مش الطبية، اللي هي تكون قماش؟ أيوة، ينفع استخدامها، بس الأفضل يكون إنه إذا ينفع استخدام 2، أو الواحد لازم يغطي فيه أنفه وفمه. Okay, well, question number 3, how can I be sure that the vaccine does not affect people who are allergic to certain drugs? السؤال الثالث، كيف أتأكد إن التطعيم ما يسببش أي حساسية؟ So if you listen to my presentation just now, it shows that anyone who actually has any allergy to any drugs, injectable drugs, actually contraindicated from taking this vaccine. So when you register for the vaccination letter, there'll be a questionnaire that they will screen you whether you're suitable to take the vaccine or not. And if you are allergic, you typically are not allowed to actually take the vaccine. ذكرت في العرض إنه
أي شخص عنده أي حساسية سواء من أي دواء أو أي تطعيم من قبل من التطعيمات اللي أخذها من قبل، بيكون في ورقة استمارة تعبيها، فبيكون مذكور هل في عندك أي حساسية من أي تطعيم أخذته من قبل أو أي دواء معينة. فإذا أنت من الأشخاص اللي فيهم حساسية من أي دواء معينة أو أي تطعيم أخذته من قبل، فأنت ما بتكونش قادر إنك تاخذ تطعيم. Okay, so the next question, why is the vaccine is not available to young children yet? السؤال الرابع، ليش التطعيم مش متواجد للأطفال؟ Okay, so as of now, the study actually done only for adult who is more than 18 years old. The study is still ongoing for children that is less than 18 years old. So at this point in time, the guideline is for all the adults more than 18 years old. But we will know soon and in the future if the vaccine is safe and can be used for children. Back to Rina. حاليا الدراسات والبحوثات عملت بس دراسات عن الأشخاص اللي ما فوق سن 18. ما فيش أي دراسات أو أي بحوثات للأطفال. فلما يكون في بحوثات أو دراسات للأطفال بعدين بنشوف إذا بيكون في تطعيم ولا لا. Thank you, Rina. So I heard that the vaccine is done in 2 doses. Is that correct? سمعت أن التطعيم بيكون جرعتين. هل هذا المعلومة صحيحة؟ Yes, the vaccination for the majority of the vaccine that actually done by the government is done under 2 doses. Only one type of the vaccine is 1 doses. So yeah, so the vaccination is actually done in 2 doses, but also depending on the type of vaccine, type of company that supplying the vaccine. But the majority of the vaccine at this point in time is done in 2 doses. أيوة، حاليا التطعيم المتواجد هو بيكون بجرعتين. في بس شركة واحدة من التطعيم هي جرعة واحدة، أما باقي الشركات كلها هي جرعتين للتطعيم. Question number 6, is the vaccine dangerous? السؤال السادس، هل التطعيم أو اللقاح خطير؟ So the vaccine is already been deemed safe and after evaluation by the WHO, the FDA, and also our Malaysian regulatory body, it is deemed to be safe to be given for the public, for everyone. Yeah. التطعيم مر بمنظمات وهيئات، وهو يعني عادي، يعني طب إنه مش خطير خالص إن الواحد ياخذ التطعيم، لأنه عملوا عليه دراسات وبحوثات ومر من منظمة الصحة العالمية وهيئات الغذاء والدواء الأمريكية، وكمان في منظمة أو هيئة هنا ماليزية، فهو مش خطير. Thank you. The vaccine will be free for all. هل التطعيم بيكون مجانا للكل؟ Yes, the vaccine will be given free for everyone, citizen, Malaysian citizen, the non-citizen in Malaysia. The target is to cover 80% of adult by February next year. أيوة، التطعيم مجانا للمواطنين الماليزيين وغير المواطنين أيضا. الهدف إنه يطعموا تقريبا 80% من الناس هنا في ماليزيا إلى فبراير 2022 السنة الجاية. Thank you. I heard that some people got infected after vaccination. How is this possible? سمعت إن في ناس أجالهم فيروس كورونا بعد التطعيم، فكيف تم ذلك؟ Okay, as I mentioned just now, you cannot get COVID-19 from the vaccine,
but it is possible for you to get infected by COVID-19, by the coronavirus, before the full effectiveness of the vaccine already goes on. So within the six weeks after the first dose of vaccination, you still can get infected. مثل ما ذكرت سابقا إن التطعيم ما يسببش فيروس كورونا. فيروس كورونا بعد التطعيم يكون بسبب إنه ما كملتش فترة اللي هي 6 الأسابيع قبل إنه يكون التطعيم كامل للحماية تماماً. فهو لازم 6 أسابيع عشان يكون التطعيم كامل الحماية تماماً بعد الجرعة الأولى من التطعيم. Okay. The next one, will the foreigners be vaccinated for free? Yes, as I mentioned just now, everyone, Malaysian or foreigners, will be vaccinated for free. هل بيتم تطعيم المواطنين غير الماليزيين؟ أيوة، بيكون المواطنين غير الماليزيين كمان بيتم تطعيمهم وبيكون مجانا للكل. Question number 10, this sort of important one. I have weakness in my heart muscle. I use medication for pressure and I have 3 stents in my heart. Can I be vaccinated against spreading of epidemic? Am I safe after the vaccine? So basically he's asking, will he be safe to take the vaccination despite his comorbidities? في سؤال مهم اللي هو هل ممكن أخذ التطعيم وفيني مثلا يعني عضلات قلبي تعبانة وفي ضغط، فهل ينفع يعني أقدر أخذ التطعيم ولو إنه معايا مثلا أعراض أو حالة حادة من المرض؟ Okay, so for this group of patients, they should get vaccinated and it is safe for them. In fact, it is really advisable for them to get vaccinated because it can reduce the risk of mortality if they get COVID-19. So yes, you should go for vaccination and it is safe for you. لهذه النسبة تقدر تاخذ التطعيم لأنه التطعيم ما بيضرش، بالعكس تحتاج التطعيم، فمش يعني مش مشكلة المرض اللي معك، لأن التطعيم لازم تاخذه عشان يحميك من فيروس كورونا. Okay, one last question. Does the vaccine affect pregnant women? آخر سؤال، هل التطعيم يأثر على النساء الحوامل؟ At this point in time, there's no data to show the effect of the vaccine for pregnant lady. So the Malaysian government actually does not put pregnant lady under guideline for vaccination as of yet. Once the data and the guidelines available, then yes, you should go to register for vaccination. But as of now, pregnant woman and breastfeeding woman is not included under the vaccination guidelines in Malaysia. حاليا ما فيش أي بحوثات أو دراسات تثبت أن النساء الحوامل لازم يأخذوا تطعيم كورونا. في ماليزيا حاليا ما فيش أي إثباتات عشان النساء تأخذ تطعيم، بس لما يكون في إثباتات بيتم إصداره إن النساء الحوامل ممكن يأخذوا التطعيم، بس حاليا النساء الحوامل ما تأخذش أي تطعيم. Okay, thank you everyone. Thank you for listening. I hope you learn a little bit more on COVID-19 and you will be willing to take the vaccination and register for the vaccination as soon as possible. Hopefully with that you can also protect your parents, your children, and protect the community from getting COVID-19. Thank you Rinat again for translating today. شكرا جميعا على حضوركم اليوم معنا، وأتمنى أنكم فهمتم أو توضحت لكم فكرة التطعيم وفكرة فيروس كورونا.
وأتمنى أنكم تأخذوا التطعيم عشان تحموا نفسكم وتحموا عائلتكم، ومش بس تحموا نفسكم وعائلتكم، كمان عشان تحموا الآخرين والمجتمع. شكرا لكم. طبعا الآن before please. طبعا في رابط في صندوق التعليقات، ممكن تضغطوا عليه أو تصوروا هذا الرمز الQR وتعبوا الاستمارة. هذا بيساعدنا كثير عشان نعرف المواضيع القادمة التي تحبوا تسمعوها في المستقبل. next. هذا موضوعنا للشهر الجاي اللي هو شهر مارس. بيكون موضوعنا عن الصحة العقلية وفيروس كورونا. شكرا لانضمامكم اليوم معنا في موضوع ما هو كوفيد 19. طابت ليلتكم وابقوا آمنين، ونشوفكم إن شاء الله.